সো আজকে ডিসকাস করব ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ ট্রান্সপোজ অফ এ লিনিয়ার ম্যাপিং or adjoint of a linear mapping. Okay, matrix representation of adjoint or transpose of a linear mapping. Okay, so first note this. Okay, matrix representation of adjoint or transpose of a linear mapping. Transpose of a linear mapping, that is also known as adjoint of a linear mapping. Okay, transpose or adjoint. So note this result. ঠিক আছে, let V and W be two vector space of finite dimension, okay, with bases B and C. What is given here? Here it is given that V and W be two finite dimensional vector space with bases B and C. That is, B is the basis for V and C is the basis for W. Okay, and let T be a mapping from V to W. This be a linear map. This be a linear map. Okay, check. Let T mapping from V to W. This be a linear mapping. Let B star and C star be the dual bases. B star, just we know the definition of adjoint or transpose of a linear mapping. If T mapping from V to W, then T transpose, this is a mapping from W star to, this is a mapping from W star to V star, and that is defined by T transpose phi alpha, this equal to phi of T alpha, that equal to phi of T alpha, right? We know this definition of transpose or adjoint of a linear mapping. If T mapping from V to W, then the transpose, that is T transpose, so this is a mapping from W star to V star. Okay, ঠিক আছে, and what is phi? Phi belongs to W star, ঠিক, and this is mapping is defined by T transpose phi alpha, so this equal to phi of T alpha, this equal to phi of T alpha, right? So this equal to phi of T alpha. We know this definition of a transpose or linear mapping, right? ठीक, so B and C are the basis of V and W, ठीक. So here B star, that is the dual basis, and C star, this is the dual basis. Then just see, then T transpose C star to B star. Okay, just see, T transpose C star to B star, so this equal to, that is the matrix representation. Okay, matrix representation, that is denoted by matrix representation of a linear mapping T. So this is denoted by this form. Okay, ठीक, B to C. Okay, B is the basis for V and C is the basis for W. So this is the notation for matrix representation of linear mapping. Okay, this is also written as this form, simply this. Okay, ठीक. So then T transpose C star to B star, so this equal to, ठीक, matrix representation of the linear mapping T whole transpose. Okay, so note this, let V and W be two finite dimensional vector space with bases B and C respectively. Let T mapping from V to W be a linear mapping, and let B star and C star be the dual bases. Then T transpose C star to B star, so this equal to matrix representation of T with respect to the basis B and C whole transpose. Okay, আমরা এই রেজাল্টের উপর বেস করে প্রবলেমগুলো সলভ করব. জাস্ট রিকল
the matrix representation of a linear mapping. Just recall the matrix representation of a linear mapping. So first of all, note this, then I will discuss, just recall the matrix representation of linear mapping. So please note this, let V and W be two finite dimensional vector space with bases B and C respectively. Let T mapping from V to W be a linear mapping. Let B star and C star be the dual bases. Then T transpose C star to B star. So this equal to matrix representation of T B to C whole transpose. Okay, ठीक है, just we apply this result. ठीक, so what is the definition of transpose of a linear mapping? That is T transpose. This is mapping from W star to V star, right? And that is defined by T transpose phi alpha, so that equal to phi of T alpha, right? We know this definition. Okay, ठीक. So just recall the matrix representation of linear mapping. Just recall. Suppose V and W be two vector space. Suppose V and W be two vector space, and TBA mapping from V to W. Suppose, let us consider alpha 1, alpha 2, dot alpha n. Alpha 1, alpha 2, alpha n. This is the basis of V, and beta 1, beta 2, dot beta m. This is the basis of W, right? Suppose alpha 1, alpha 2, alpha n, this is the basis of V, and beta 1, beta 2, beta m, that is the basis of W. Okay, so T alpha 1, so this belongs to W. T alpha 2, that is an element of W. Similarly, T alpha n, that is an element of W. So what is our target? Our target is to find the matrix representation of linear mapping. So first of all, we have to write the linear combination of the elements of W. W যে basis আছে, সেই basis এর respect এ আমাকে কি করতে দেখো, alpha 1, this will be T alpha 1, right? Alpha 2, so this will be T alpha 2. ঠিক আছে, similarly T, this will be T alpha n, right? So first কি করব, T alpha 1 কে beta 1, beta 2, beta m এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। সিমিলারলি T alpha 2 কে beta 1, beta 2, beta m এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। T alpha n কে beta 1, beta 2, beta m এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। That is suppose T alpha 1 is equal to A11 beta 1 plus A21 beta 2 plus dot AM1 beta m. That is আমি T alpha 1 কে beta 1, beta 2, beta m এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করেছি। সিমিলারলি T alpha 2 কে beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, beta m এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করেছি। T alpha n কে beta 1, beta 2, beta m এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। ঠিক আছে, then what is the matrix representation of T? Then the matrix representation of T, that is, so রো কি হবে, কলাম হয়ে দেখো A11, A21, AM1, দেখো কি হয়ে যায় কলাম ওয়াইজ, রাইট? A11, A21, AM1, ঠিক? A12, A22, AM2 রো ওয়াইজ আছে, সেটা আমরা কি করে রিপ্রেজেন্ট করব, কলাম ওয়াইজ, দ্যাট ইজ A12, A22, AM2। সিমিলারলি A1n, A2n, AMN রো ওয়াইজ আছে, সেটাকে আমরা কলাম ওয়াইজ রিপ্রেজেন্ট করব, রাইট? So this is the matrix representation of a linear mapping. This is the matrix representation of a linear mapping. We know this, right? How to define matrix representation of a linear mapping? Just recall this. So this is the matrix representation of a linear. তাহলে প্রসেসটা কি? প্রসেসটা হচ্ছে এরকম যে V এর যে বেসিস গুলো থাকবে, ঠিক? সাপোজ V এর বেসিস হচ্ছে আলফা 1, আলফা 2, আলফা n, ঠিক? W এর বেসিস গুলো বিটা 1, বিটা 2, বিটা m। সো আলফা 1 এর ইমেজ, দ্যাট ইজ T alpha 1, T alpha 1 কে W এর বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। সিমিলারলি T alpha 2 কে W এর
যে বেসিস সেটটা আছে তার লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। সিমিলারলি টি আলফা এন কে ডাব্লিউর যে বেসিস সেটটা আছে তার লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করার পরে ঠিক যে স্কেলারগুলো পাবো রো ওয়াইজ থাকবে সেটা কলাম ওয়াইজ লিখবো, ঠিক আছে। ঠিক, that is the matrix representation of linear mapping, that is denoted by the symbol, that is denoted by the symbol this. Okay, here b1 is the basis of v, b2 is the basis of w. ठीक, b1 is the basis of b, b2 is the basis of w, that is also denoted by this. Okay, matrix, that is বক্সের মধ্যে টি লিখবে, v2w, v এর বেসিস কি b1, w এর বেসিস কি b2, so b1 to b2. ওকে, ঠিক আছে। so this is the notation, basically this is the notation, matrix representation of t with respect to the basis b to c. suppose আমরা এখানে b1 b2 বলেছি, so this will be b1 and this will be b2. okay, b1 is the basis of v, b2 is the basis of w, then the matrix representation of t, that is denoted by take b1 to b2, or you can express in this form also t beta b1. okay, so b1 is the basis of v, b2 is the basis of w, right? okay, so just see, this is the notation. okay, b1 is the basis of v, b2 is the basis of the v to w, so b1 to b2, b1 to b2, or you can express also this notation. ঠিক আছে, ওকে। তাহলে দেখো আমরা এখানে আমরা just see here b is the basis for v, c is the basis for w, t transpose, that is a mapping from w star to v star. so matrix representation of t transpose, so matrix representation of t transpose কি হবে, what is c star? C star is the dual basis of w star, b star is the dual basis of v star, so w star to v star, so w star to v star, so this will be c star to b star. getting my point? okay, v to w, that is b to c, t transpose, that is a mapping from w star to v star, t transpose, that is a mapping from w star to v star, w star is the dual space, we know this. so c star is the dual basis for w star, and b star is the dual basis of v star, so w star to v star, so that's why w star dual basis of c star to b star. okay, so basically this is the notation. okay, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে যদি টি ট্রান্সপোজ ফাইন্ড আউট করতে হয় তাহলে আমরা কি করব, বেসিক্যালি জাস্ট ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ টি ফাইন্ড আউট করব, দ্যাট ইজ ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ টি ফাইন্ড আউট করব। ফাইন্ড আউট করার পরে আমি জাস্ট ট্রান্সপোজ করলেই তুই ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ ট্রান্সপোজ অফ এ লিনিয়ার ম্যাপিং পেয়ে যাবে। আই রিপিট, ইফ উই ক্যালকুলেট দিস, যদি তোমাকে টি ট্রান্সপোজ c star to b star calculation করতে বলে, what is c star? c star is the dual basis of w star. what is b star? b star is the dual basis of v star. ঠিক, তাহলে আমরা কি করব, সিম্পলি আমরা যে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ লিনিয়ার ম্যাপিং ক্যালকুলেশন করতাম ঠিক সেম ভাবে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন অফ লিনিয়ার ম্যাপিং ক্যালকুলেশন করে নেবে, করে নেওয়ার পরে জাস্ট ট্রান্সপোজ করলেই তুমি ট্রান্সপোজ অফ এ লিনিয়ার ম্যাপিং পেয়ে যাবে। ওকে, ঠিক। So let us consider an example. So note this problem. This question asks in North Bengal University Honors Exam 2023. So note this problem. First of all, note this problem. Let
V is equal to P1R. What does it mean? That means we consider a polynomial of degree 1. V is a vector space of all real polynomial of degree 1, and W is R2, that is two-dimensional space. Okay, with respective standard ordered bases beta and gamma. That means beta is the standard basis for V and gamma is the standard basis for W. R2 is W. Define a linear map V to W by TPX is equal to P0 minus 2P1 comma P0 plus P dash 0, where P dash x denotes the derivative of Px. Then compute T transpose gamma star to V star and T beta to gamma. Okay, so first of all, note this problem. Let V is equal to P1R, W is equal to R2, that is two-dimensional space. V is a set of all real polynomials of degree 1. যদি P1 না বলে P2 বলতাম তাহলে কি হবে? That is set of all real polynomials of degree 2. যদি P1 না বলে P2 বলি, that is set of all polynomials of degree 2. P3, that is set of all polynomials of degree 3. Okay, with respect to standard bases beta and gamma, define T mapping from V to W by T mapping from V to W. So this is defined by T mapping from V to W. So this is defined by TPX. TPX is equal to P0 minus 2P1 comma P0 plus P dashed 0. Okay, what is P dash x? P dash x denotes the derivative of Px. Then we have to calculate T transpose gamma star to beta star and T beta to gamma. So basically this is a matrix representation of T transpose and this is a matrix representation of T. Okay, so note this problem first. So what is given here? Just see, V is a vector space of all real polynomial of degree 1, right? That means this is of the form A plus Bx, right? Just see, T is a mapping from V to W, right? T is a mapping from V to W. Beta is the basis for V and gamma is the basis for W, right? ठीक. So the matrix representation of T, so this will be beta to W, V to W, that means beta to gamma, right? So that's why you find out this. Okay, and T transpose, just see what will be T transpose, that is adjoint or transpose of a linear mapping. Transpose, that is all transpose of a linear mapping, that is also called adjoint of a linear mapping. So T transpose, so this will be W star to V star, right? ठीक. Okay, so here T transpose, right? So W star basis ki hobe? Gamma star, right? Gamma is the basis for W, gamma star, that is a dual basis for W. So gamma star, so this is the basis for W, and beta star, so this is the basis for V star, that is dual basis of V. So T transpose gamma star to beta star. Getting my point? T transpose, that is matrix representation of T transpose gamma star to B star. Okay, ঠিক আছে?
So I think concept clear. Okay, so just see what is the standard basis for real polynomial of degree 1. This is the standard basis 1x, right? 1x, this is the standard basis for v, right? Okay, ঠিক আছে। যদি তোমার পলিনোমিয়াল p2 হতো, দ্যাট ইজ ডিগ্রি 2, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কি হবে 1, x, x স্কয়ার, রাইট? যদি p3, যদি এখানে p3 হতো, দ্যাট ইজ পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি 3, so what is the standard basis for p3? 1, x, x স্কয়ার, x কিউব। p4 হলে কি হতো 1, x, x স্কয়ার, x কিউব, x টু দি পাওয়ার 5। p4 হলে কি হবে 1, x, x স্কয়ার, x কিউব, x টু দি পাওয়ার 4, রাইট? p5 হলে 1, x, x কিউব, x টু দি পাওয়ার 4, x টু দি পাওয়ার 5। ওকে, so 1, x, that is the standard basis for the vector space v. So basically this is beta, right? Basically this is beta, right? So this is beta. Okay, what is the standard basis for R2? What is the standard basis for R2? That is 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. This is the standard basis for R2, right? So here this is gamma. Okay, ठीक, standard basis for R2 is 1, 0, 0, 1. So what is our target? Just see here t is a mapping from v to w. Here t is a mapping from v to w, right? Here t is a mapping from v to w. ठीक, v is given p1r, w is given r2, right? The standard basis for v is 1, x. So basically this is beta for this problem, and standard basis of R2 is 1, 0, 0, 1. This is the standard basis for w, and that is denoted gamma here. Gamma is the standard basis for w. Okay, ठीक, so suppose this is 1, this is x, w standard basis 1, 0, 0, 1, right? Okay, so t1 x এর image, that is tx. So what is our target? t1 কে আমি 1, 0, 0, 1 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, tx কে আমি 1, 0, 0, 1 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। তবে যে স্কেলার কোএফিসিয়েন্ট গুলো পাবো সেটা রো ওয়াইজ থাকবে, সেটা কলাম ওয়াইজ রিপ্রেজেন্ট করলে আমার প্রবলেম সলভ, রাইট? সো হিয়ার what is t1? t1, that means here we consider tx is 1, that is constant polynomial. Okay, so how to define p0 minus 2p1? Just see p0, x is equal to 0 put koro, p0 is 1, right? So p0 is 1, so 1 minus 2 into p1, just you replace x by 1, that is 1, so 2 into 1, comma p0 is 1 plus p dashed 0, p dashed x ki hobe, p dashed x, that is derivative of px, that is 0. So p dashed 0, so this will be 0, so p dash 0, this will be 0, right? So 1 minus 2, so this is minus 1, 1 plus 0, that is 1. ठीक, okay, next we have to calculate tx, right? ठीक, tx, that is we consider px is equal to 1, that is we consider px is equal to 1,
px is equal to x. Px, so what is the polynomial? Here polynomial is x. So px is x. Okay, px is x. So p0 কি করে ডিফাইন করা আছে? Tpx is equal to p0 minus 2p1 comma p0 plus p dash 0, right? So p0, so this will be 0 because px is x, polynomialটা আমি কি কনসিডার করছি x, so p0 will be 0, right? p1, just you replace x by 1, so this is 1, right? p0 is 0, p dash 0, p dash x কি হবে? Just derivative of x, that means simply 1, so p dash 0, so p dash 0, so this will be 1. Getting my point? Okay, so p0 is 0 minus 2 p1 is 1, right? Comma p0 is 0 plus p dash 0, that is 1, p dash 0, that is 1. So ultimately what we get? minus 2 comma 1, minus 2 comma 1. ঠিক আছে? So t1 is basically minus 1 1 and tx is minus 2 comma 1. দেখো 2 ডাইমেনশনে পেয়ে গেছে। এবার আমি কি করব? R2 যে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস, R2 স্ট্যান্ডার্ড বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। R2 স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কি 1 0 0 1, তো বেসিক্যালি t1 আমরা পেয়ে গেছি, tx আমরা পেয়ে গেছি। এবার t1 কে 1 0 আর 0 1 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। সিমিলারলি tx কে 1 0 0 1 এর লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করব, রাইট? So since this is the standard basis, so we can write directly minus 1 into 1 0 plus 1 into 0 1. If we multiply this, you get this, and this can be written as minus 2 into 1 0 plus 1 into 0 1, right? So what is the matrix representation of T? Row wise, সেটা column wise, that is minus 1 comma 1, that will be first column, ঠিক? Second column টা কি হয়? minus 2 comma 1, right? So therefore the matrix of T, therefore the matrix of T, that is denoted by, ঠিক, beta is the basis for V and W, gamma is the basis for W, so beta to gamma, right? So this will be just minus 1 1, that will be first column, minus 1 1, second column will be minus 2 comma 1, minus 2 comma 1, right? So this is the matrix representation of T. Now we apply this result, T transpose C star to B star. C star is the dual basis for W star and B star is the dual basis for V star. So that is T transpose C star to B star. So this will be T B to C whole transpose. So here for this problem, so T transpose gamma star to, now we apply this formula. We know that T transpose, matrix representation of T transpose gamma star to beta star, right? কারণটা কি? T is a mapping from V to W, beta is the basis for V, gamma is the basis for W, so T transpose, so this is a mapping from W star to V star, so W star a dual base, gamma star, that is a dual basis for W star, and beta star, that is a dual basis for V star, so gamma star to V star, so that's why we write here,
written in the form gamma star to b star, beta star. Okay, so this will be, just apply the, so this will be matrix representation of P, right? Beta to gamma transpose. তুমি যে ম্যাট্রিক্সটা পেয়েছো, যা ট্রান্সপোজ করে নাও, you get the result. So this will be, so transpose rota column হয়ে, that is -1, -1, -2, 1, 1. So this is the answer. Okay, ঠিক. So this is the answer. Okay, this is rough work for your understanding purpose only. Okay, this is a rough work. Okay, just see what is given here. Here V is a vector space of polynomial, real polynomial of degree 3, right? And W is a vector space of all real polynomial of degree 4 with respect to standard order basis beta and gamma, right? Okay, and T is defined by TPX. How to define TPX? So this equal to x square p dash x plus integration 0 to x pt dt, right? Okay, so what is the standard basis for P3 and P4? The standard basis for P3 is 1x x square x cube. The standard basis for P4, that is 1 x x square x cube x to the power 4, right? Okay, so therefore the standard basis for P3 and P4 are P3 standard basis, that is 1x x square x cube. Suppose this is beta. Okay, and the standard basis for P4 is 1x x square x cube x to the power 4. Suppose this is gamma, respectively. Okay, so what is our target? T1 কে আমি এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, Tx কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, Tx স্কয়ার কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, Tx কিউব কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। সো T1, জাস্ট সি হোয়াট ইজ TPX? TPX কে আমরা কি করে ডিফাইন করা আছে? TPX ইজ x স্কয়ার p ড্যাশ x, x স্কয়ার p ড্যাশ x plus 0 to x plus 0 to x pt dt, right? Okay, so therefore just see mapping v to w, ঠিক? so v এর বেসিস হচ্ছে 1x x স্কয়ার x কিউব, w এর বেসিস হচ্ছে 1x x স্কয়ার x কিউব x টু দি পাওয়ার 4। তাহলে t1 কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস, Tx কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, Tx স্কয়ার কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, Tx কিউব কে এদের লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করব। So T1, that is Px is here 1. Okay, so p dash x, so this will be 0, right? So T1 will be x square into p dash x, so x square into p dash x, that is 0 plus integration 0 to x, ঠিক, 0 to x pt
px is 1, so p2 will be 1, so 1 into dt. So this will be, this is 0, right? This is 0 plus t dt কে ইন্টিগ্রেশন করলে t 0 to x, so ultimately তুমি কি পাচ্ছ 0 plus x, right? So what is our target? t1 কে আমি কি করব 1x x স্কয়ার x কিউব x টু দি পাওয়ার 4 এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। 1x x স্কয়ার x কিউব x টু দি পাওয়ার 4, 1x x স্কয়ার x কিউব x টু দি পাওয়ার 4 এদের লিনিয়ার কম্বিনেশনে এক্সপ্রেস করব, ঠিক আছে? সো আমরা বেসিক্যালি আমরা কি পেয়েছি, সিম্পলি এক্স, রাইট? সিম্পলি এক্স পেয়েছি, সো 0 ইন্টু 1, সো 0 ইন্টু 1, রাইট? প্লাস 0 ইন্টু এক্স প্লাস, সরি 0 ইন্টু এক্স না, দ্যাট ইজ 1 ইন্টু এক্স, রাইট? 0 ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস 0 ইন্টু এক্স কিউব প্লাস 0 ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার 4, right? Okay, ঠিক আছে? This is simply what we get, this is simply x, right? What is our target? Our target is to calculate linear combination of 1x x square x cube x to the power 4, that is t1 কে আমি 1x x square x cube x to the power 4 এদের linear combination এক্সপ্রেস করব। Why? Because this is the basis for w, ঠিক আছে? ঠিক আছে, t1 কে আমি w এর বেসিসের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করেছি আমি, ঠিক আছে? একই রকম ভাবে আমি কি ক্যালকুলেশন, একই রকম tx ক্যালকুলেশন করতে হবে। tx just see here, px is x, so p dash x, so this will be 1, right? So tx, that is x square, p dash x is 1 plus integration 0 to x pt, so px is x, so p2 will be simply t dt, okay? So this equal to x square plus t কে integration করো, that is t square by 2, lower limit is 0, upper limit is x, so x square by 2, right? So x square plus x square by 2 minus 0, so this will be 3x square by 2, so this will be 3x square by 2. What is our target? That is আমাকে কি করতে হবে, tx কে 0 1 x square x cube x to the power 4 এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি পেয়েছি, x স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট 3/2, x স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট 3/2, অল আদার টার্মস আর 0, so 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into x cube plus 0 into x to the power 4, right? Okay, so this is t1, this is t1, this is tx, ঠিক? This is t1, this is t1, this is tx, okay? This is tx. Next, tx square কে 1x x square x cube x to the power 4 এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, রাইট? tx square, so tx square, that is here the polynomial px is x square, p dash x, so this will be 2x, so x square p dash x, right? So x square into p dash x plus integration 0 to x pt dt, pt will be t square dt, p2 will be t square dt, so this equal to 2x cube plus this will be t cube by 3, right? So this equal to 2x cube plus x cube by 3, so that means 7x cube by 3, right? 7x cube, so this equal to
7/3 x cube. Okay, so we have to express this is a linear combination of 0 1 x square x cube x to the power 4, right? So here the coefficient of x cube is 7/3. Okay, আর কোনো টার্ম নেই, that is 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into x square plus 7/3 into x cube plus 0 into x to the power 4. ওকে, ঠিক আছে। সো টি এক্স স্কোয়ারকে আমি 0 1 x স্কোয়ার x কিউব x to the power 4 এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করেছি। একই রকম ভাবে টি এক্স কিউব, so here px is x cube, right? So p dash x, so this will be 3x square. কি করে ডিফাইন আছে? t px is equal to x square p dash x plus integration 0 to x pt dt. So x square p dash x is 3x square plus integration 0 to x pt dt. pt is t cube dt. So this will be 3x to the power 4 plus t to the power 4/4. Lower limit is 0, upper limit is x. So this equal to 3x to the power 4 plus x to the power 4/4. That is 13x to the power 4/4. So this equal to 13 x to the power 4 divided by 4. So we have to express this as a linear combination of 0 1 x x square x cube x to the power 4, right? Just see, we get x to the power 4 into 13/4. So this will be 13/4. আর কোনো টার্ম নেই এখানে, so that is 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube. ঠিক আছে, এবার what is the matrix representation? Therefore the matrix of T, therefore the matrix of T, that is this with respect to the basis beta and gamma, right? Beta, so this will be, দেখো t1 এর যে কোএফিশিয়েন্ট গুলো পেয়েছি স্কেলার কোএফিশিয়েন্ট 0 1 0 1 0 0, এটা কলাম ওয়াইজ রিপ্রেজেন্ট করব। সো 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0, what we get? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, right? tx কে আমি 0 1 x স্কয়ার x কিউব x টু দি পাওয়ার 4 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করেছি। তাহলে কোএফিশিয়েন্ট গুলো কি পাচ্ছি? 0 0 3/2 0 0। সো রো ওয়াইজ আছে, কলাম ওয়াইজ। সো 0 0 3/2 0 0 0 0 0 0 3/2 0 0, right? tx স্কয়ার কোএফিশিয়েন্ট 0 0 0 7/3 0 0 0 0 0 7/3 0, next 0 0 0 0 0 13/4 0 0 0 0 13/4. So this is the matrix representation of T. This is the matrix representation of T. ঠিক? So now we know that T transpose, right? T transpose gamma star to beta star. Change কেন হচ্ছে? If T is a mapping from V to W, then T transpose is a mapping from W to V, right? If T is a mapping from V to W,
then T transpose, so this is a mapping from W star to V star. V এর basis suppose beta, W এর basis হচ্ছে gamma, so gamma star, so this is the basis for W star, that is dual space, and beta star, so this is the basis, dual basis for V star. So gamma star to V star, so gamma star to beta star, so that's why right here gamma star to beta star. Okay, so this will be, we know that this is beta gamma whole transpose. You just এটা transpose করো, you get the answer. That means 0 0 0 0 রোবাস কালামাজ হয়ে যাবে। Okay, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, so 0 0 0 0. Okay, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 by 2 0 3 by 2 0 0, next 0 0 0 0 7 by 3 0, next 0 0 0 13 by 4. This is the transpose of T with respect to the dual basis gamma star and beta star. Okay, so this is the answer. So let us consider next example. Just see, let W be the vector space of all real polynomials of degree 3 at most, of degree 3 at most. Take, that means 1x x square x cube, right? T is a mapping from W to W, ঠিক আছে, that is দুটো vector space same, ঠিক আছে। How to define? T is a mapping from W to W, and it is defined by TPX. So this equal to P dash X, right? TPX, so this is equal to P dash X. Just see this notation, TPX, that is basically this. Okay, ঠিক। so here just see, দেখো এখানে v to v বলা আছে, ঠিক আছে। what is b? b is the basis for, দেখো beta is the, what is beta? beta is 1x x square x cube, ঠিক আছে। একটু নোটেশনটা তোমরা ভালো করে দেখো, আমরা যেহেতু দুটোর বেসিসই সেম, মানে W টু W, দেখো তার জন্য নোটেশনটা আমি কি ইউজ করেছি, বিটা স্টার। এখানে কিন্তু বিটা স্টার টু গামা স্টার বা গামা স্টার টু বিটা স্টার এরকম টাইপের কিছু বলিনি, কারণ দুটো ভেক্টর W টু W, এখানে V টু W এই ফর্মে না, W টু W। W এর বেসিস যদি বিটা হয়, W T is a mapping from W to W, so this is the basis for W, this is the basis for W, beta is the basis for W as well as beta is the basis for this. So T transpose, so this will be, so T transpose, so this will be mapping from W star to V star, right? So W star, that is beta star, is the dual basis for W star, right? And beta star is the dual basis for the V star, ঠিক। so that's why we written in this form, T transpose beta star. Okay, ঠিক আছে, okay, ঠিক। this is the matrix representation of T with respect to the basis B, beta. Okay, so just see what is the basis here. What is the basis here? The basis is, that is beta is 1x x square x cube. This is the standard basis for P3, that is set of all polynomials of degree 3. So we have to calculate, দেখো এখানে W যা বেসিস, W বেসিস আর W টু W ম্যাপিংটা কি হচ্ছে, W টু W ম্যাপিংটা কি হচ্ছে, W টু W, রাইট?
W to W, W to W, W to W, right? T is a mapping from W to W. W বেসিস হচ্ছে 1x x স্কয়ার x কিউব, ঠিক। W বেসিস होता है सेम 1x x স্কয়ার x কিউব। So T1 belongs to W, Tx belongs to W, Tx square belongs to W, Tx cube belongs to W. What is our target? T1 के हमें 1x x square x cube linear combination express करबो। Similarly Tx के 1x x square x cube linear combination express करबो। Tx cube के 1x x square x cube linear combination express करबो। So first T1 के express करबो, ठीक है। So what is the Px? Here Px is 1, right? Px is 1. So T1 P dash x কি করে ডিফাইন করা যায়? Tpx is equal to P dash x. So just me a derivative. P dash x will be 0, right? So this will be 0. So this can be 0. What is our target? T1 কে আমরা কি করতে হবে? 1x x square 1x x square x cube এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব, রাইট? সো আমরা কি পেয়েছি? 0। সো দ্যাট মিন্স 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube. Similarly, we have to calculate tx. So what tx, that is polynomialটা কি হবে এখন? Polynomialটা কি হবে? x, simply x. So P dash x, so P dash x will be simply 1, right? Just derivative of x. So P dash x will be 1. So 1 কে আমি কি করব? 1x x square x cube এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করব। So 1 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube, right? Similarly tx square, that means আমরা পলিনোমিয়ালটা কি কনসিডার করব? Px is x square, so P dash x, so this will be 2x. So P dash x, that is 2x. কি করে ডিফাইন করা যায়? Tpx is equal to P dash x. So 2x, right? So আমরা what is our target? Tx কে আমি কি করব? 1x x square x cube এদের লিনিয়ার কম্বিনেশন এক্সপ্রেস করতে হবে। 2x, so this is 2 into x, all other terms are 0, that means 0 into 1 plus 0 into x square plus 0 into x cube, right? Next, x cube, tx cube, tx cube. So here this is x cube, this is x cube. So P dash x, so this will be 3x square, right? So 3x square, right? So we have to express tx cube as a linear combination of 1x x square x cube, 1x x square x cube, right? So this will be coefficient of x square is 3, coefficient of x square is 3, right? So 3 into x square, so this will be 0 into plus 0 into x plus 0 into x cube. দেখো ultimately তুমি 3x square পাচ্ছ। So what is the matrix representation of t? Just row wise আমরা column wise represent করব। 0 0 0 0, that is the first column. Second column will be 1 0 0 0, third column will be 0 2 0 0, and fourth column will be 0 0 3 0. So therefore the matrix of t, therefore the matrix of t, that is this, you can write simply this or this, okay? So this will be, first column will be 0 0 0 0, 0 0 0 0. Second column is 0 1 0 0 0, 1 0 0 0. Third column is 0 2 0 0,
0 2 0 0. Fourth column is 0 0 3 0. 0 0 3 0. Okay, so this is the matrix of T. Take. So we know that T transpose simply beta star, right? W to W. So T transpose, that is W star to W star. Basis beta, so that is simply right beta star. So this will be matrix of T whole transpose. Just wait, transpose. So that is 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0. So this is the answer. Okay, so this is the answer. We have to calculate T transpose with respect to the dual basis beta star and T with respect to the basis beta. Okay, what is beta? Beta is 1x x square x cube. Okay, W is the vector space of all real polynomials of degree at most 3. Okay, so let us consider next example. Just see this problem. For a positive integer n, let Pn denotes the space of all polynomials with coefficients in R such that degree of Px is less than or equal to n, and Bn denote the standard basis of Pn is given by Bn is 1x x square x to the power n, right? Bn is 1x x square x to the power n. What is the dimension of Bn? That is n plus 1. Okay, so consider the map. Consider the map T mapping from P2 to P4. That means polynomials of degree 2 to polynomials of degree 4. What is the standard basis for P2? The standard basis for P2 is 1x x square, right? What is the standard basis for P4? What is the standard basis for P4? 1x x square x cube x to the power 4, right? Take, suppose this is B2. Take, this is the standard basis for P2, and this is B4. This is the standard basis for P4. So we have to compute T transpose B4 star to B2 star. B4 is the dual, B4 star, that is a dual basis. B2 star, that is a dual basis. Okay, B2 is the basis for P2, B4 is the basis for P2, B2 star, that is the dual basis. Okay, so B2 star is, that is a dual basis for P2 star, B4 star, that is a dual basis for P4 star. Okay, T is a mapping from P to P4. That means T transpose, that is a mapping from P4 to P4 star to P2 star, right? P4 star to P2 star, right? So P4, B4 is the basis for P4, B2 is the basis for B2, P2. So P4 star, a dual basis, that is B4 star, P2 star, that is B2 star. So that's why we have to compute T transpose B4 star to B2 star. Okay, so same problem, same concept. So first of all, we have to calculate T1. T1 is a linear combination of 1x x square x cube x to the power 4. Similarly, Tx के हमें 1x x square x cube x to the power 4 linear combination express करबो. Tx square के हमें 1x x square x cube x to the power 4 এদের linear combination express করবো, right? So T1, what is defined here? Tpx is equal to px square. Tpx is equal to px square. That means here px
is 1, right? So px square, that is also 1. So t1, px square, this is x square, px is 1, so px square, that is also 1. Okay, px square, that is also 1. So t1, so this will be 1, right? So we have to express 1 is a linear combination of 1x, x square, x cube, x to the power 4. 1x, x square, x cube, x to the power 4 এর linear combination express করব। So 1 into 1 plus simply 1 আছে, so all terms will be 0, so 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube plus 0 into x to the power 4. Next, tx, so px is x, px is x, right? So px square, so this will be x square, px is x, so tpx কি করে ডিফাইন করা আছে, px square, so px square will be x square. Okay, so this will be x square. So x square, we have to express x square as a linear combination, of 1x, x square, x cube, x to the power 4, right? So the coefficient of x square is 1. দেখো simply x square আছে, so this is 1, all other terms are 0, so 0 into 1 plus 0 into x plus 1 into x square plus 0 into x cube plus 0 into x to the power 4, right? Okay, similarly we have to calculate tx square. We have to express tx square is a linear combination of 1x, x square, x cube, x to the power 4. So tx square, here px is x square, right? So কি করে ডিফাইন করা আছে, px is px square, so px square, just you replace x by x square, right? So ultimately x to the power 4, so tx square, so this will be x to the power 4. So we have to express as a linear combination of 1x, x square, x cube, x to the power 4, right? So the coefficient of x square, that means 1, so this is 1. আর কোনো টার্ম নেই, that means these are all 0, these are all 0. So what is the matrix representation of t? Just রো গুলোকে যে কোফিশিয়েন্ট গুলো পাচ্ছ সেগুলো কলাম ওয়াইজ রিপ্রেজেন্ট করবে, ঠিক? So the matrix of t, therefore the matrix of t, with respect to the bases beta b2 to b4, right? b2 to b4, ঠিক আছে? or এক্সামে সিম্পলি এটাও দিতে পারে, এক্সামে সিম্পলি এরকমও দিতে পারে। ওকে, that is this is the transpose of t, and this is the simply matrix representation of t. This is the matrix representation of t transpose. Okay, so this will be just 1 0 0 0 0. So first column will be 1 0 0 0, right? 1 0 0 0 0, 1 0 0 0 0. Second column, that is 0 0 1 0 0, 0 0 0 0 1 0 0. Third column, 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 1, right? Okay, 0 0 0 0 1. Okay, so this is the matrix of the linear mapping T. So we have to calculate T transpose. We know that
we know that T transpose, that is, so this will be B4 star to B2 star, right? B4 star to B2 star, just row will be column, just me eta, so this will be B2 to B4 transpose, right? Just me transpose koro, so this will be 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. So this is the answer. Okay, so I think concept clear. Okay, so this is your assignment. Okay, this is your assignment. I think you can solve this problem. Let V is equal to P2R, that is set of all polynomials of degree 2. What is the basis? The basis will be 1 comma x square. P3, what is the basis for W? P3 is a polynomial of degree 3 at most, that is basis is will be 1 comma x square comma x cube, right? With respect to the standard order basis beta and gamma, that is beta is for V and gamma for W. Beta for P2, that is what is the basis? 1x square. Gamma, what is the basis? 1x square x cube, right? Mapping কি করে ডিফাইন করা যায়? TPX is equal to 0 to x PT dt plus P dash x. Okay, I think you can solve this problem. What is P dash? P dash x denotes the derivative of Px. Then compute T transpose gamma star to beta star and T beta to gamma, that is matrix representation of T transpose and the matrix representation of T. Okay, দেখো এই প্রবলেমটা এক্সাম্পল 2 আমরা যেভাবে ডিসকাস করেছি, এক্সাম্পল 2 আমরা যেভাবে ডিসকাস করি সেম প্রবলেম, ঠিক জাস্ট এক্সাম্পল 2 যেভাবে প্রবলেমটা সলভ করেছে ঠিক সেম ভাবে এক্সাম্পল 5টা সলভ করবে। ওকে, ঠিক আছে, same concept, just see here mapping is defined as x square p dash x plus 0 to x pt dt, right? Okay, so x square p dash x, এখানে just x square টার্মটা নেই, x square p dash x plus 0 to x pt dt, same concept. Okay, V is a vector space of all polynomials of degree 2 at most, that means the basis for V is 1x square, the basis for W is 1x square x cube. Okay, so I think you can solve this problem. This is similar to example 2. Okay, so আজকে matrix representation of transpose of a linear mapping or adjoint of a linear transpose, that is also called adjoint. Okay, so ask matrix representation for transpose of a linear mapping or adjoint of a linear mapping discuss করে দিয়েছি, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেমও ডিসকাস করে দিয়েছি। ঠিক এক্সট্রা আমি আরো 3টে প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি আর একটা প্রবলেম তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো। আই থিঙ্ক তোমরা প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।